Είμαστε στην Ορεστιάδα, γνωστή και ως Νέα Ορεστιάδα, πόλη η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Εύρου στη Θράκη. Είναι το βορειότερο αστικό κέντρο της Ελλάδας. Η Νέα Ορεστιάδα είναι επίσης η νεότερη πόλη της Ελλάδας, αφού ιδρύθηκε μόλις το 1923, ακριβώς 100 χρόνια από σήμερα, από Έλληνες πρόσφυγες που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και κυρίως από το προάστιό της Καραγάτς, ύστερα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Η πόλη είναι χτισμένη, όπως θα δούμε, σε ένα μεγάλο κάμπο. Good again, I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. 'Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own when you shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned.